Hello everyone, welcome back to the online CET classes. Dear students, I am going to continue the next part of this topic, and today I am going to discuss the questions on past competitive multiple choice questions and applied multiple choice questions. Already I discussed the questions on the different concept from the basic concept distance, velocity, displacement, speed, and uniform accelerated and non-uniform accelerated motion, and equations of motion under gravity, and the problems on the concept of motion under gravity and the relative motions. I discuss the problems on the basis of all these concepts, and the next work is going to the second level questions, that is the past competitive multiple choice questions and the applied multiple choice questions. Here there are different kinds of problems, but these questions are little bit the long numerical problems. Now I will solve some selected problems in this concept. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮ್ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ past competitive examination, past competition multiple choice questions. These kind of questions are comes in your JE examination, joint entrance engineering examination, and each question carries a 4 marks. The first question is like this: a ball is dropped, a ball is dropped from a high rise platform at a time t is equal to 0. Starting from rest, after 6 seconds, another ball is thrown downwards from the same platform with the speed v. The two balls meet at time 18 seconds. What is the value of v? What is the value of v? And the acceleration due to gravity g equal to 10 meter per second square. Right? Here, this is the knowledge based question. This is knowledge based question. One ball is dropped from a high rise platform at a t equal to 0. Understand this concept. Suppose if I consider this is the ball. Here this ball is dropped from a high rise platform. Here this ball is dropped from a high rise platform. ಒಂದು ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೈ ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ನಾವು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ at a time t equal to 0. At this time t equal to 0. Starting from rest means the initial velocity of that ball is 0. Clear? A ball is dropped from a high rise platform. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೈ ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ನಾವು ಒಂದು ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೈಮ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟೈತೆ ಅವಾಗ 0 ಇತ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಯು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಒಂದು ಬಾಲನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ 6 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಈ ಬಾಲನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ 6 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅನದರ್ ಬಾಲ್, ಆಫ್ಟರ್ 6 seconds another ball. This is b, ball b, and this is ball b dash. For our convenient I will write here ball b and this is b dash. After 6 seconds, this ball is dropped from a high rise platform at a time t equal to 0, starting from rest u equal to 0. And after 6 seconds, 6 second ಆದ್ಮೇಲೆ another ball is thrown downwards. Another ball is thrown downwards from the same platform. ಇದೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಈ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದು 6 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಯಿತು ವಿ ಆಯಿತು. ದ ಟೂ ಬಾಲ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಅಟ್, ಇವು ಎರಡೂ ಬಾಲ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಟೇನ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಟೂ ಬಾಲ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಅಟ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 18 ಸೆಕೆಂಡ್. ಟೂ ಬಾಲ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಅಟ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 18 ಸೆಕೆಂಡ್. What is the value of v? What is the
ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವಿ, ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಬಾಲನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗೆ ಮುಟ್ಟರಂಗಿಲ್ಲ. ಮುಟ್ಟೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಬಾಲನ್ನು ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ 6 ಸೆಕೆಂಡ್ another ball is thrown downwards from the same platform with the speed v. Two balls will meet at time t equal to 18 ಸೆಕೆಂಡ್. ಭೂಮಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 18 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾಲ್ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಮೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವಿ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 18 ಸೆಕೆಂಡ್. ಹಿಯರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಇನ್ 18 ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0ದಿಂದ ನಾವು ಥ್ರೋ ಮಾಡಿವಿ. 18 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಬಾಲು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಲ್ ಇನ್ 12 ಸೆಕೆಂಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದನ್ನೇ ಎಸೆದ ಆದ 6 ಮಿನಿಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಎಸೆದಿರ್ತೀವಿ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ದ first ball, distance moved by the first ball in 18 ಸೆಕೆಂಡ್. ಮೊದಲನೇ ಬಾಲು 18 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಟೈಮ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಆಫ್ಟರ್ 6 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನದರ್ ಬಾಲ್. ಆಫ್ಟರ್ 6 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ 18 ಮೈನಸ್ 6 ಎಷ್ಟು? 12. ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ದ second ball. Distance moved by the first ball in 18 seconds is equal to distance moved by the second ball in 12 seconds. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಾರ್ ದ ಬಾಲ್ ಬಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಇನ್ 18 ಸೆಕೆಂಡ್, ಟೈಮ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ? 18 ಸೆಕೆಂಡ್. ವಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ S equal to ut plus half at square. Actual value S equal to ut plus half at square, because the first ball is initially at rest. Therefore S equal to 1 by 2 into acceleration due to gravity value is 10 into time t equal to 18 second. Time t equal to 18 second, 18 whole square. Here S is equal to 10 into 1 by 2 is 5. 5 into 18 into 18. 18 into 18 is, that is 324, and then S equal to 324 into 5, that is 1620 meter. S is equal to 1620 meter, and this is only for first ball. And the next, distance moved in 12 second. Here distance moved in 12 second by the second ball. Distance moved in 12 second by the second ball. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಲು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾಗೈತಿ. ಮೊದಲನೇ ಬಾಲ್ ಎಸೆದ ನಂತರ 6 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಇದನ್ನು ಎಸೆದಿರ್ತೀವಿ. 18 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ನೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. therefore S equal to ut plus, this is equal to S equal to ut plus 1 by 2 g into t square. Here also this is also g, a equal to g when the body moves downwards. S equal to ut plus half g t square. Distance moved in a 12 second. Here S, you know this value. S equal to yesterday value 1620. Substitute here 1620. U equal to ಏನಂತ ಇದೆ? phi. Time t equal to yesterday 12 second. That's why I write here 12 v. U equal to ball, it moves with the velocity phi, 12 v plus 1 by 2. 12 v plus 1 by 2 into z value yesterday 10 into t square, that is 12 square. We get 1620 is equal to 12 v plus 10 into 1 by 2, that is 5. 5 into 12 into 12, that is 144. And then 1620 equal to 12 phi plus 144 into 5, that is 720. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ phi? Here 12 phi is equal to 1620 minus 720, and then 12 phi is equal to 1620 minus 20, or minus 720. We get the answer, that is
900, and then V is equal to 900 divided by 12. 900 divided by 12, we get the answer 75 meter per second. 75 meter per second. Here the option A is the right answer. V is equal to 75 meter per second. V is equal to 75 meter per second. And ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 3 ಎರಡು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. x equal to 1 plus 1 divided by t plus 5, and the second problem, third problem, that is dv divided by dt. ಯಾರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರಿ ಅವ್ರು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಲಿತೀರಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4. The question number 4. From a tower of height h, ಒಂದು ಟವರ್ ಇದೆ. From a tower of height h, a particle is thrown vertically upwards. Particle is thrown vertically upwards. Just imagine this is the tower of height h. ಇದು ಒಂದು ಟವರ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. From a tower of height h, particle is thrown vertically upwards. ಇದು ಒಂದು particle ಇದೆ. Here this particle is thrown vertically upwards. The particle is thrown vertically upwards with the speed u. With the speed u. The time taken by the particle to hit the ground. ಇದು ನಾನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಇದು ವಾಪಸ್ ಏನಾಗತ್ತಾ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. Time taken by the particle to hit the ground is, that is n times. T is equal to n times that taken by it to reach the highest point of its path. The relation between h, u and n. What is the relation between h, that is height of the tower, u ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ here with this speed the particle is thrown vertically upwards, and t equal to n times means the time taken by the particle to hit the ground. It is n times, right? What is the relation between h, u and t? T means time, u means initial velocity when the particle thrown vertically upwards, h is the height of the tower. Height of the tower. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ವಾಪಸ್ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿರಾಗಿರುತ್ತಾ a equal to g and s equal to h. ಸ್ಪೀಡ್ ಆನ್ ದ ರೀಚಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಪೀಡ್ ಆನ್ ದ ರೀಚಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. Speed on the reaching the ground. We know the formula. V square is equal to u square plus v square is equal to u square plus 2as. A equal to ಏನಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ g, s equal to h. You get this formula. You know the actual formula. V square is equal to u square plus 2as, or v square is equal to v naught square plus 2x. This is the standard kinematic equation. But when we rearrange this equation, for the body moves downwards or for the body moves vertically downwards, we get this equation. V square is equal to u square plus 2 into g into h, or v is equal to root of u square plus 2 into gh. But what is the velocity? How to find this value? ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ we know the value. V is equal to u plus at. V is equal to u plus at. Substitute the values here. We get, that is root of u square plus 2gh. Root of u square plus 2gh is equal to v ಇದ್ದಲ್ಲೇ u plus at ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ we get the answer, that is minus u plus g into t. Minus u plus g into t. Here time taken to reach the highest point. You know the standard formula, that is t is equal to time of ascent plus time of descent. Here time of ascent is, that is
u divided by g. Time of ascent is u divided by z. Time of descent is also u divided by z. We get the answer, that is 2u divided by g. There is a standard formula to calculate the time of flight or time taken by the particle to reach the ground. But here, the time taken to reach the highest point is, the time taken to reach the highest point is, that is t is equal to u divided by z. u means the speed of that body. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು. ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. u plus t is equal to u plus root of u square plus 2gh. When you are substitute value in this equation, we get t is equal to u plus root of u square plus 2gh divided by z. Here, the time taken by the particle to hit the ground is n times. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು n times ಇದೆ. Therefore, t is equal to n into u. T is equal to n into u. How to write this t equal to n into u? From the equation or from the question. N into u divided by z. We don't know all these values. N times time taken by the particles to hit the ground is n times. The total value ನಾವು ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿವಿ, n value n times with the speed u divided by z. T is equal to n into u divided by z. T equal to n into u divided by g. Or here 2gh is equal to, here 2gh is equal to, at the highest point 2gh is equal to, when you solve this equation by series, we get the answer 2gh is equal to n into n minus 2 u square. 2gh is equal to n into n minus 2 into u square. Therefore, the option here 2gh is equal to n into n minus 2. 2gh is equal to n into n minus 2 into u square. Or here n u square into n minus 2. The option C is the right answer. This is a complicated problem. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಮೈಂಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಯಾರಿಗೆ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತೀರಿ, ಮೆಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೀತಿ reached the metro station. Preeti reached the metro station and found that escalator was not working. She walked up the stationary escalator in a time t1. On other days, if she remains stationary on the moving escalator, then the escalator takes her up in a time t2. The time taken by her to walk up on the moving escalator will be. Yes, this question is from Neet exam. This question asked in the 2017 2017 ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಪ್ರೀತಿ ರೀಚ್ಡ್ ದ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೌಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ನೀವು ಲಿಫ್ಟು ಮತ್ತು ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಿ ವಾಕ್ಡ್ ಅಪ್ ದ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಇನ್ ಅ ಟೈಮ್ t1. ಅದೇ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಮೇಲೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾತ್ ಇರೋದು ಅದೊಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸಿ ವಾಕ್ಡ್ ಅಪ್ ದ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಇನ್ ಅ ಟೈಮ್ t1. ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಡೇಸ್, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಸಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆನ್ ದ ಮೂವಿಂಗ್ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್, ಅವಳು ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ, ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಡೇ, ದೆನ್ ದ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಹರ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಅ ಟೈಮ್ t2. ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲಿಗೆ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಅವ್ರನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ, ಬಟ್ ಅವಳು ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಹರ್ ಟು ವಾಕ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ಮೂವಿಂಗ್ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಮೂವಿಂಗ್ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಅವಳು ವಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಟೈಮನ್ನು ತಗೋಬಹುದು? ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಟ್ ಆವರೇಜ್ ಟೈಮ್? ಯಾ, the velocity of
velocity of Preeti with respect to elevator or escalator ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. With respect to elevator, how to find the velocity? The rate of change of displacement, that is P1 is equal to d divided by T1. This is equation number 1. And the velocity of elevator or escalator, the velocity of elevator with respect to ground, the velocity of elevator with respect to ground, that is P2 is equal to d divided by T2. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು? Then velocity of Preeti, velocity of Preeti with respect to, velocity of Preeti with respect to ground, velocity of Preeti with respect to ground. How to calculate the average velocity? That is P is equal to P1 plus P2. But we know the value. P is equal to d divided by T, displacement divided by time. P1 is equal to value ಏನಿದೆ? d divided by T1. P2 is equal to d divided by T2. Therefore, we get 1 divided by T is equal to 1 divided by T1 plus 1 divided by T2, or T is equal to T1 into T2 divided by T1 plus T2. This is the desired equation. T is equal to T1 plus T1 into T2 divided by T1 plus T2. The time taken by her to walk up on the moving escalator will be calculated by using this formula, that is T equal to T1 into T2 divided by T1 plus T2. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೈ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ the exact answer is the option C, that is T1 into T2 divided by T2 plus T1, or T1 plus T2. Both are same. Option B is the right answer for this question. Option B is the right answer for this question. And now we will move to the question number 9. That is the graphical question, and this question is asked in the JEE Mains Examination 2017. ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ಬರೀ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಕರಿತಿದ್ರು ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನನ್ನು. ಈ ಸಾರಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಕರೆದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮೋಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೆವೆಲ್ 3 ಕ್ವಶನ್. ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಥರೋವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ವಿಜುವಲ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ದ ಒನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ವೇರಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು JEE ಮೇನ್ಸಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. JEEಯಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಮೇನ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸು. ಮೇನ್ಸನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದಾಗ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ, NITಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಟನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಡ್ವಾನ್ಸನ್ನು ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ IITಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಥ್ರೋನ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಒಂದು ಬಾಲನ್ನು ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್? PT ಗ್ರಾಫ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ based on the concept velocity and time graph. PT graph ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. The graph between velocity along the y-axis and time along the x-axis. The one quantity is constant and another quantity is variable, dependent and independent variables ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. What are the uses of velocity and time graph? It is used to find the acceleration of the body. It is used to find the slope of the graph. ಹೌದಾ? It is used to find the position of the body. It is used to find the motion of that body, to study the nature of motion of that body. These are the uses of velocity and time graph. Here the question is, a body is thrown vertically upwards. Which one of the following graphs correctly represent the velocity versus time? ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ 4 ಗ್ರಾಫನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು.
4 ಗ್ರಾಫ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ 1ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ? ಗ್ರಾಫ್ 1, when the body is thrown vertically upwards, body is thrown vertically upwards. ಹೌದಾ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಂದ ಏನು ಸಿಗತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಹಂಗಾರಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನು ಬೇಕು? ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫಾರ್ ಎ ಬಾಡಿ ಥ್ರೋನ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್, acceleration is remains constant. Acceleration ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ a equal to minus g. a equal to minus g when the moves body vertically upwards. But when it moves vertically downwards, that is a equal to plus g. a equal to minus g ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬಾಡಿಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೇಸಿದಾಗ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ t ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ, ಒಂದು ಬಾಡಿಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆಸ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ. ಬಟ್ ಮೇಲೆ ಕೆಸ್ದಾಗ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಮೈನಸ್ ಜಿ ಇಂಟು ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಮೈನಸ್ ಜಿ ಇಂಟು ಟಿ. ರೈಟ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಒಂದು ಬಾಡಿಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಸ್ದಿರ್ತೀರಿ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಸಿತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐತಿ, ಇದನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಸಿದಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೋ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಾಲನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿರ್ತೀರಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂತ ಹೋದಂಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಾಲ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, 3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಹೌದಾ? 1 ಮೀಟರ್, 2 ಮೀಟರ್, 3 ಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ 1 ಮಿನಿಟ್, 2 ಮಿನಿಟ್, 3 ಮಿನಿಟ್. ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು, ಒಂದು ಬಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕೆಸಿತೀರಿ, ಮೇಲೆ ಕೆಸಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಿರತ್ತೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕುವಂತ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರೈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫಾಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ನಮಗೆ? ಡೈರೆಕ್ಷನು ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ? ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಫ್ ಏನೈತಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ದ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ರೈಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ ಟೈಮ್ ಈ ರೀತಿ ಬರಬಾರ್ದು ನಮಗೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ. If the velocity is decreases 1 meter, the time is increases. No, this is not time graph. It gives only velocity. This is not velocity time graph, right? ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ? This is not a velocity time graph. Here also this is not a velocity and time graph. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ is the right answer, because when the body thrown vertically upwards, acceleration remains constant. That is a equal to minus g, and velocity at any time is given by, when it moves vertically downwards, that is v equal to u minus g into t. During the rise velocity is decreases linearly, and during the fall velocity increases linearly. The direction is opposite to each other. Direction ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ opposite ಆಗಿರುತ್ತೆ. Therefore the graph 1 correctly depicts and it gives the velocity versus time graph. Option A is the right answer. All these 4 questions are past competition multiple choice questions, and the question number 10, that question is based on v square is equal to u square plus 2as equation. Easily you get the answer. And the question number 11 is apply the formula a equal to v minus u divided by t and s equal to ut plus half it square. ನಾನು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೆವೆಲ್ 1 ನಾನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. And the next question number 12, that is also, that problem is based on the relative motion concept. Relative motion concept, you get the answer, that is theta is equal to 30 degree. Okay, now we will move to the applied multiple choice questions. There are totally 17 applied multiple choice questions.
17 multiple choice, applied multiple choice questions. Now I am going to solve some selected problems on that topic. Applied multiple choice questions. Again, all these applied multiple choice questions are on the basis of distance, displacement, speed and velocity. But these questions are applied multiple choice questions, and try to solve the first question. It is based on the NCERT numerical problem concept. Try to solve, you get the answer 16 meter per second. Now directly I will move to the second problem. That is, a particle moves for 20 seconds. A particle moves for 20 seconds with a velocity 3 meter per second, and then with a velocity 4 meter per second for another 20 seconds, finally moves with the velocity 5 meter per second. For next 20 seconds, what is the average velocity of the particle? Question ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ನಿಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐತಿ. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಮೂರು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾರೋ, ಮೂರು ಟೈಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರೋ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ಸ್ 20 seconds, right? 20 seconds with the velocity of 3 meter per second, and then with the velocity of 4 meter per second, another 20 seconds. Finally moves 5 meter per second with the next 20 seconds. ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ T1 is equal to T2 is equal to T3. ಮೂರನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. T1 equal to T2 equal to T3, but V1 does not equal to V2 and V2 does not equal to V3. Velocity change ಇದೆ, time ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ. The velocity of the body changes, but the time taken by the particle to complete that distance with respect to time or displacement with respect to time is same. In that time, the average velocity of the particle is calculated by using the formula, that is average velocity. Average velocity. Average velocity is equal to V1 plus V2 plus V3 divided by 3. Because in this case, T1 is equal to T2 is equal to T3. T1 equal to T2 equal to T3. At time T equal to yesterday 20 seconds. V1 plus V2 plus V3 divided by 3. The average velocity. V average is equal to V1 equal to yesterday 3 meter per second. V2 is equal to 4 meter per second. V3 is equal to 5 meter per second, and then divide by 3. Therefore, V average is equal to 3 plus 4 is 7. 7 plus 5 is 7 plus 5. 3 plus 4, 7. 7 plus 5, 12. 12 divided by 3. 12 divided by 3 is, that is 4 meter per second. Option B is the right answer. Right? In a very short time. In a very short time, we get the answer, that is average velocity. V average is equal to 12 divided by 3 is equal to 4 meter per second. Okay, now we will move to the next question, that is question number 3. This is also the different problem, and this is based on the average speed. If a car moves 2/5 of the total distance with the speed v1 and 3/5 distance with the speed v2, then average speed is. The car is situated at this point, A, and this is the point B. A point ಇಂದ B ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಕಾರ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ A ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ B ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ. ಇಫ್ ಅ ಕಾರ್ ಕವರ್ಸ್ 2/5 ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿವಿ, 5 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿವಿ. ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 5 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. If a car covers 2/5 of the total distance, 2/5 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ, 2/5 of the total distance. Total distance is x. Total distance ಅನ್ನು ನಾವೇನಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಈಗ, x ಅಂತ ತಗೊಂಡು. If the car covers 2/5 of the total distance with v1, total distance with v1, that is v1 is equal to
2 divided by 5. 2 divided by 5. The total distance is x. 2x divided by 5 ಅಂತ ನಾವು imagine ಮಾಡ್ಕೊ. Okay, and then 3 by 5th distance with v2. 3 by 5th. 5ರಲ್ಲಿ 3 ಪಾರ್ಟ್. That is v2 is equal to 3x divided by 5. 3x divided by 5. How to calculate the average speed here? We know the formula. Average speed. Average speed is equal to total distance traveled, that is x, divided by total time taken t. Total time taken t. Average speed is equal to x divided by t. That formula is, that is v is equal to x divided by t. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ನೋ. How to calculate here? Average total distance traveled divided by total time taken. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು, if a car covers 2 by 5th of the total distance with v1 speed and 3 by 5th distance with v2 speed, then the average speed is, therefore I can write here the average speed is, that is x divided by t is equal to ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲಿ, t is equal to x by t ಇದೆ. t equal to ಏನಾಗತ್ತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ x divided by v. t is equal to x divided by v. t equal to x divided by v. x divided by t equal to x divided by v ಅಂತ ಇದೆ. t equal to x divided by v ಅಂತಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? x ಎಷ್ಟಿದೆ? 2x divided by 5. 2x divided by 5 divided by v1 with the speed plus 3x divided by 5 divided by v2. You get the answer, that is 5 v1 into v2 divided by 3 v1 plus 2 v2. 5 v1 into v2 divided by 3 v1 plus 2 v2. 5 v1 into v2 divided by 3 v1 plus 2 v2. The option D is the right answer. The next question is, this is the graphical based questions. In the displacement d versus time t graph given below, the value of average velocity in a time interval 0 to 20 seconds is, here this is the graph. ಯಾವ ಗ್ರಾಫ್ ಇದು? displacement versus time graph. And the average velocity in the time interval 0 to 20 seconds. 0 ದಿಂದ 20 ವರೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ average velocityಯನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು in meter per second. Here along this axis, at time t is equal to 20 seconds. At a time t is equal to 20 seconds. How to calculate the average velocity? Velocity is equal to displacement divided by time. Velocity is equal to displacement divided by time. At 20 seconds, 0 to 20 seconds, displacement ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನಮಗೆ? 0 to 20 seconds. 20 seconds ಇದ್ದಾಗ displacement ಎಷ್ಟಿದೆ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ? 20 meter divided by time ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 20 seconds. 20 divided by 20, we get 1 meter per second. Answer ಏನಾಗತ್ತಾ? 1 meter per second. The option C is the right answer. And the next question is, an electron starting from rest has a velocity. Suppose if you consider this is the confined wall. An electron starting from rest. This is the electron. Starting from rest means initial velocity v equal to 0. That increases linearly. With the time t, with the velocity v is equal to k into t. Here k is equal to 2 meter per second square. The distance traveled in the first 3 seconds. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ v equal to 0 has a velocity that increases linearly with respect to time. That velocity v equal to k into t, where k is a constant 2 meter per second square. Distance traveled in the first 3 seconds. How to calculate the distance here? S equal to ut plus half ut square. That is one formula. But with using the calculus here, the given values are
v equal to k into t and k equal to 2 meter per second square. How to calculate the total distance in the first 3 seconds without any value? Here we use the integration formula. Integration formula to calculate the total distance traveled in the first 3 seconds. S equal to integration over 0 to 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದೆ ಲಿಮಿಟ್ ನಮಗೆ 0 ದಿಂದ 3 ವರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ ವಿ ನೋ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 0 to 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ ಹೌದಾ p into dt this is the standard formula but s equal to integration of 0 to 3 velocity v is equal to ಏನಿದೆ kt into dt. When you integrate this value, k is the constant, take value that outside, s equal to k into integration of 0 to 3 t into dt. It is in the form of integration of x to the power of n into dx is equal to x to the power of n plus 1 divided by n plus 1. This is the standard formula. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1. Here from using this formula we can calculate this value s equal to k as it is value ಅನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು x to the power of n plus 1 ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ t to the power of 1 plus 1 is that is t square divided by 2 0 to 3 and then s equal to k into substitute the 3 value in this equation. ಇಲ್ಲಿ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ 3 equal to 3 square value ಏನಾಗುತ್ತೆ 9 divided by 2 or you can write s is equal to take this value outside 1 by 2 into k into 9. Easily you get the answer s equal to 1 by 2 into k equal to already value ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 meter 2 into 9 and then s equal to 9 into 2 is 18 into 1 by 2 is 9 s equal to 9 meter. Option A is the right answer. Distance travel in the first 3 seconds will be 9 meter. Option A is the right answer. This problem is based on the integration concept. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ದ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಅವರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಒನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ರೀಓಪನ್ ಆದಮೇಲೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ ನಾವು ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ next question, that is question number 6. The position of a particle with respect to time t along x-axis is given by x equal to 9 into t square minus t cube, 9 into t square minus t cube, where x is in meter and t is in second. What will be the position of this particle achieves a maximum speed along the positive x direction? The position of a particle with respect to time along the x-axis, x and time t. The position of a particle with respect to time t along the x-axis, that is given by x equal to 9 into t square minus t cube. X is in meter, t is in second. What will be the position of the particle when it reach or achieves a maximum speed along the positive x direction? Our value now we calculate. Okay. Here the given equation is given ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು x equal to 9 into t square minus t cube. What are the uses of position and time graph? Position time graph the use ಏನು to find the velocity. ಯಾವ ರೀತಿ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲಿ we know the formula v equal to dx divided by dt, the rate of change of displacement, differentiation, dx divided by dt, that is equal to d divided by dt. Substitute the x value here, that is 9 into t square minus t cube. Again
the differentiation of x to the power of n divided by dt is equal to n into dx to the power of n minus 1. This is the formula. This is the differentiation. T is equal to dx divided by dt is equal to d by dt x equal to value ಏನಿದೆ 9 into t square minus t cube. Here we get p is equal to, here this is the constant value ಇದೆ 9 ಅನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಡ್ತೀವಿ u into v ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು 9 into t square it is in the form of x to the power of n ಏನಾಗುತ್ತೆ t square 2 into n minus 1 that is t ಆಗುತ್ತೆ 1 minus 1 is 1 9 into ಏನಾಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2t minus here 3 is the ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ 3 ನೋ ಟಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಬಂದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ n 3 n ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯಿತು 3 ಆಯಿತು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯಿತು ಮೈನಸ್ 3 ಇಂಟು ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ p equal to 9 into 2t minus 3 into t square, or p is equal to 9 into 2 is 18t minus 3 into t square. P is equal to 18 into t minus 3 into t square. But for the maximum speed, here for maximum speed dv divided by dt, what will be the position of the particle when it achieves the maximum speed? Maximum speed na achieve ಮಾಡಿದಾಗ velocity of the particle is 0 at the highest point. At the highest point ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. At the highest point, what will be the velocity of the particle? It achieves the maximum speed along the positive x direction. V equal to 18 into t minus 3 into t square. 18 into t minus 3 into t square. When you are differentiate again, we get 18t minus 3 into t square ಇದೆ ಏನಾಗುತ್ತದು 3 into 2t ಆಗುತ್ತಾ 3 into 2 ಏನಾಗುತ್ತಾ that is 18t minus 3 into 2 is 60. 18t minus 60 ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ t is equal to ಏನಾಯಿತು 18 divided by 6, t is equal to 3. 18 divided by 6 time t equal to 3. Therefore for the maximum speed here, for the maximum speed 9 into t equal to ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 seconds, right? 9 into 3 second, 3 ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಾ 9 minus 3 time t equal to 3 ಇದೆ 3 into 3 into ಇಲ್ಲಿ 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, right? 9 into 9 that is 81. 9 into 9 is 81 minus 3 cube. 3 into 3 is 9. 9 into 3 into 3 into 3 ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ 3 into 3 into 3, right? 3 into 3 is 9. 9 into 3 is 27. 81 minus 27. 81 minus 27 that is 54. 54 meter. Option A is the right answer. Option A is the right answer. This problem is based on the concept differentiation. ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥವು ಎರಡೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಎರಡೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ನಾನು ಇವೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8. The question number 8. The displacement x, that is in meter, of a particle of mass m in kg moving in one dimension under the action of force is related to time t in second by t is equal to root of x plus 3. The displacement of the particle and its velocity is 0. The displacement x in meter of a particle of mass m in kg moving in one dimension under the action of force. ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಮೀಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು
time t. In second, t equal to root of x plus 3. The displacement of particle when its velocity is 0. Here t is equal to root of x plus 3 and root x is equal to t minus 3. Therefore x equal to t minus 3 whole square. T equal to root of x plus 3, root x is equal to t minus 3, x equal to t minus 3 square. ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟೇ ಅದು. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ 0 ವಿಲ್ ಬಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ 0ನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಮೈನಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ and v equal to dx divided by dt. v equal to dx divided by dt, d divided by dt, x equal to t minus 3 whole square and v is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ t square ಇದೆ, x to the power of n 2 into t minus 3, 2 into t minus 3. Therefore here t equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ 3 ಸಿಗುತ್ತೆ. or time substitute the values here. X equal to, substitute t equal to 3 second in this equation, x equal to 3 minus 3 whole square. 3 minus 3 whole square, we get x equal to 0. The displacement of the particle when its velocity is 0. Velocity 0 ಆಯಿತು, the displacement of the particle is also 0. Option C is the right answer. And the next question is, this is also the graphical question. The displacement versus time graph for a body moving in a straight line is shown in this figure. Which of the following reasons represents the motion when no force is acting on the body? Yeah, this graph is the displacement versus time graph for a body moving in a straight line is given below figure or below graph. Which of the following reasons represents the motion when no force is acting on the body? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎ ಟು ಬಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಟು ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇದೆ, ಸಿ ಟು ಡಿ ಅಗೇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಡಿ ಟು ಇ ಅಗೇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ದ ಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ವೇರಿಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ, ಸಿ ಟು ಡಿ. ಯಾರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎದಿಂದ ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ವೇರಿ ಆಗಿದೆ, ಸಿ ದಿಂದ ಡಿ ದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ವೇರಿ ಆಗಿದೆ, ಟಿ ದಿಂದ ಇ ದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಬಿ ಟು ಸಿ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ವೇರಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಟು ಡಿ, in the part C to D graph, it shows the constant slope. The velocity is constant. The velocity is constant. It means no acceleration and no force acting on this body. Option B is the right answer. The next question is, here this question is also on the basis of the differentiation. A particle moves along a straight line. A particle moves along the straight line of x and at a time t seconds, then x equal to 40 plus 12t minus t cube. How long would be the particle travel before coming to rest? ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೈಮ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಮಾಡಿ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 40 ಪ್ಲಸ್ 12 ಇಂಟು ಟಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ 56 ಮೀಟರ್. Option B is the right answer and try to solve yourself in your home. And the next question is, that is question number 11. The given figure represents the displacement time graph for a particle in one-dimensional motion. One-dimensional motion means a particle moves along only one axis, right? Which of the following given below figure represents the variation in velocity of the particle with the time? Velocity of the particle with the time. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮು ಯಾವ ಗ್ರಾಫ್ ವೇರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಯಾವ ಗ್ರಾಫ್ ವೇರಿ ಆಗಿದೆ,
ಗ್ರಾಫ್ ಒನ್ನನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಪ್ ಟು 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರಾಫ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲಿ, in the given figure represent displacement time graph for particle moving in one dimension. ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಗಿವನ್ ಫಿಗರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನಾಲ್ಕನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ನೀವು 4 ಗ್ರಾಫನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಫನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ ರೀಸನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮೋಷನ್, ರೈಟ್? ಈ ಗ್ರಾಫನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ, ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಇದೆಯೇನು ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು, ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಕೂಡ ಏನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಗ್ರಾಫ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಗ್ರಾಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದು 0 to 5 ಇದೆ, ಹೌದಾ? 0 to 5 ಸೆಕೆಂಡ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಟೆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಈ ರೀತಿ ಬಂದು ಈ ಕಡೆ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ represents the variation in velocity of the particle with respect to time. That's why option B is the right answer. And the next question is, this is also on the basis of the differentiation. The coordinates of a moving particle at any time t are given by x equal to alpha into t cube and y equal to beta into t cube. The speed of the particle at time t is given by, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು x equal to ಏನಿದೆ, alpha into t cube and y is equal to beta into t cube. The speed of the particle at the time, we know the formula, Vx is equal to, that is the rate of change of displacement, dx divided by dt is equal to, dx divided by dt equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, here d divided by dt, x equal to alpha into t cube. We get the answer 3 alpha into t square, because it is in the form of dx to the power of n divided by dt is equal to n into dx to the power of n minus 1. 3 alpha t square ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, t cube ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, and Vy is equal to same process d divided by dt, but ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಾ, beta into t cube ಇರುತ್ತೆ. Therefore 3 beta into t square, 3 beta into t square. The speed of the particle at any time, we get the answer v is equal to root of v square x plus v square y. Now substitute the values here. Root of v square x, v square ಅನ್ನು vx ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ 3 into 3 ಏನಾಯಿತು, 9 ಆಯಿತು. 9 ಅಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲಸ್ 9 ಬೀಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4. therefore v is equal to, ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದಿದೆ ನಮಗೆ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೂಟ್ ಆಫ್ 9 ಇಂಟು ಟಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4. ಹೌದಾ? ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು, ರೂಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್, root of alpha square plus beta square. Therefore v is equal to root of 9 whole to the power of 9 into t to the power of 4 ಇದೆ. ರೂಟ್ ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಯಿತು, 3 ಆಯಿತು. ರೂಟ್ 9 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is 3, t to the power of 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is t square. v is equal to 3 into t square into root of alpha square plus beta square. v is equal to 3 into t square into root of alpha square plus beta square. 3t square into root of alpha square plus beta square. The option B is the right answer. And the next question is, this is also on the basis of graphical method or graphical question. The question number 13. Among the 4 graphs, there is only one graph for which average velocity over the time interval OT can vanish for suitably chosen time t. Which one is ಅಂತ ಕೇಳಲಿ. Suppose if we draw a line parallel to the time axis, if we draw the line here, this is time axis and this is x axis, x position. If we draw the line parallel to the time axis from the
point A. Suppose if I consider any one point, this is the point A. If we draw a line parallel to the time axis from the point A on this graph, and a time t equal to 0, you get like this. And this line can intersect the graph at point B. ಇದೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. But in this graph B, here in the graph B, one value of displacement, there are two different points of the time. There are two different points of the time. So for one time the average velocity is positive, and for other time equivalent to negative. For other time equivalent to negative. As there are opposite velocities in time interval, 0 to t, here this is 0 to t, the average velocity can be vanished, and this can be seen in this figure. Here the displacement for two different points are the same. Two different points are the same, and it is very difficult to understand at this level. Try to solve the problems on the basis of the graphical questions. Among these four graphs shown in this figure, there is only one graph which gives the average velocity over the time interval. Average velocity anna kodtaka. What is average velocity? How to calculate the average velocity? The velocity andre ಏನು? Displacement divided by time. Average velocity ಅಂತಂದ್ರೆ average distance or average displacement covered by the body to the particular instant of time, or v1 plus v2 plus v3 divided by time. But ಇಲ್ಲಿ graphical ಆಗಿ ನಾವು explain ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. Here the velocity of the body is increases, this is positive, again it decreases, it is negative. ಎರಡು ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫೋರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ ಅದು ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗಬೇಕು. ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಎರಡೂ ಇರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಾಯ್ತು? ಇದು ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. The graph of an object's motion. The graph of an object's motion along the positive x-axis given in this figure. The instantaneous velocity. Instantaneous velocity means it is the velocity of the body at a particular instant of time. The instantaneous velocity of the object at the points A and B. ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಾವ. of the point A and B are VA and VB respectively. Here velocity at this point VA and velocity at this point VB. Then instantaneous velocity V is equal to dx divided by dt. V equal to dx divided by dt. Instantaneous velocity. From this graph, here velocity at point A is equal to, that is the change in the displacement divided by change in the time. Delta xa divided by delta ta is equal to, here the position, that is 4 meter at this point. Yesterday 4 meter. Time yesterday 8 ಇದೆ, 8 second ಇದೆ. ಹಂಗಾರೆ 4 divided by 8 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 0.5 meter per second, right? And Pb is equal to delta xb divided by delta tb. Delta xb yesterday at this point, here this is the 8 meter, the 4 meter ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 8 meter. Delta x is 8 meter at this point. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇದು 8 meter, 9 meter and 10 meter. Delta xb 8 meter divided by time ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿಗೆ 16 ಇದೆ, ಹೌದಾ? 10, 12, 14, 16, 18 and 20. 18, 8 divided by 16. 8 divided by 16 again 0.5 meter per second. Therefore VA is equal to VB is equal to 0.5 meter per second. VA equal to VB equal to 0.5 meter per second. Option A is the right answer. And then the next, that is question number 15. Here this graph is the position and time graph of a particle in one dimension, increasing and decreasing. And here the position is
vary with respect to time. This is the 3. The average speed is the greatest in the interval. The average speed is the greatest in the interval. How to find the speed here? The slope of the position and the time graph, it gives the speed. ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು average speed is the greatest. Average speed ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು. Average speed is the greatest in the interval. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ average speed ನಮಗೆ greatest ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? The slope of the xt graph is the greatest in the interval 4. Interval 4 at this point. The average speed is the highest at the interval 0.4. Okay, option D is the right answer. Okay, and the question number 16 and question number 17, they are also on the basis of the same concept. Okay, try to solve yourself, and in the next class directly I am going to the next part, that is uniformly accelerated and non-uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated and non-uniformly accelerated motion and the relative motion. Okay, thank you.